Je, kutoka kwa serikali, ndio serikali kitupatia ndio tuende tuelimisha wananchi. Saa hii wananchi wako na shida na serikali iwezi kulisha wananchi wote. The 47 million Kenyans ama 53 Kenyans million. Hatuwezi kusema kwamba watalishwa na serikali wote atego. Okay, ni wajibu wa serikali kama kuna shida kama hii kufanya hiyo, lakini it is the responsibility of all leaders. Na all leaders na maanisha namna gani? Si guarantee hata ukue kwa bunge ndio ionekane wewe ni kiongozi. Unaweza kuwa kiongozi hata ukiwa nyumbani, unaweza kuwa na uongozi, show some leadership. Kile tunataka kama viongozi tuonyeshe wananchi the right way ambao wanatakana wakue. Kwa mfano kama ni upande wa afya, tuangalie watajilinda namna gani. Kama kuna upande wa economy, hata kama kuna huu ugonjwa wa corona, tutafanyaje ndio hata kama tuko lockdown nini, kuna mbinu mingi ambayo tunaweza kufanya uchumi wetu uendelee, kama ni kilimo ama vitu vingine, mazao yetu na kila kitu. Tuko, Mungu ametubariki, tuko na mashamba na wakati mvua inanyesha. Tutafanyaje so that tuendelee na kilimo yetu, lakini tusisambaze ule ugonjwa wa corona. Kwa hivyo kwa mtazamo wako viongozi kidogo wamejaribu, lakini lazima watie. Rais peke yake ndio anajaribu. Wamelegeza kamba. Lakini wengine wako kwa biashara. Naam. Unapozungumzia biashara, President alone ndio amesimama akasema tufanye hivi, lakini ukiangalia hao wengine wote wameenda. Nimeona mheshimiwa kama Mheshimiwa Musalia amejaribu sana. I've seen him, he has tried. Naam, utakuwa unatuambia vile vile David amejaribu. Naam, bila shaka. Amejaribu. Lakini ukiangalia kuna wengine that the officer has been authorized, but will also ascertain that it is the driver. Kwa sasa tuweze kuchanganya guu hadi kwenye gatuzi la Kisumu, ambapo na arifiwa mwanahabari wetu Simon Ochola anatuarifu kwamba gavana wa gatuzi la Kisumu Profesa Peter Anyang' Nyong'o anazungumzia kuhusiana na swala hili. Hebu tumsikize Anyang' Nyong'o. Which is the camps that go down here or depot here, it's a completely different track. And that used to happen when I was minister, and we stopped it through the Enterprise Resource Program. Now here, we don't want that to happen. The drugs that live here must reach the destiny to which they are consigned. That must be the second step we must take, or we have taken. As per the law, government stores should not be transported using private vehicles. This has to stop immediately. Tuk-tuks, motorbikes, and private vehicles will no longer be used to distribute government drugs and supplies in Kisumu County. Thirdly, regular audits on usage of health products will be scheduled going forward. Audits will be conducted on delivery notes, bin cards, daily activity registers, and monthly summary reports. In addition, real-time stock takes will be done during audit exercises. And in that audit exercise, my newly established Monitoring and Evaluation Division of the Special Delivery Program will have to be involved, so that I get reports directly from that body. Fourth, regular supportive supervision of the health facilities. This will enforce, among other things, improved management and accountability for medicines and supplies, especially in rural facilities. Fifth, the Department of Health is working towards introducing an electronic dispensing and inventory management system in every public health facility. This is to reduce the dependence on human labor. Once we have this, we are much more sure that records can be punched in a system immediately. And I've also told the chief officer that we want to establish electronic patient records in our system. Because if you reuse electronic patient records, when a patient in a health center or a dispensary gets medicine, that will go into the system straight away so that it can be monitored. So that a patient in Rata dispensary, when he goes to Kombera Sub-County Hospital, does not need to repeat his or her story. The story will be available in the computer, and you only need to punch the number of the patient
the referral number of the patient, and you see what has happened. You see the drugs dispensed. Even at the county hospital in Kombewa, if the patient comes to Jaramogi Oginga Odinga, likewise Jaramogi Oginga Odinga knows the drugs that have been dispensed through the system. If we do this, we shall cut this problem of pilferage of drugs from our health system to other private facilities in town. I know that in the past what has happened when it comes to drugs right here, entrepreneurs and entrepreneurs in the county begin liaising with private pharmacies. Drugs have arrived. Then you get things pilfering from KEMSA, and before you know it, what you're accounting for, quite a number of it has gone to private facilities. This must stop, because we cannot afford to have a health system which is dysfunctional. Now, I want to read to you, today, as we flag off these trucks, the medicine supplies being distributed today is as follows. It's a lot of money. Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. We are sending pharmaceuticals there about 25,221,180. This is because Jaramogi Oginga Odinga is our referral facility, which looks after people from the whole region. It used to be a provincial hospital doing the same. Although health has been devolved, it is still receiving patients from all over. And as the policy is in our constitution, no health facility can turn down a patient wherever they come from and not give them service because they are either from neighboring country or not. We are duty bound to provide services. And therefore we must equip Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital with enough medicine to look after our people in the region. Secondly, Kisumu County Hospital, this one here. This is also a referral facility. It's getting drugs worth 7,866,354. No, sorry, 7,866,354. Ahero County Hospital, 1,995,416. Kombewa County Hospital, 1,306,238. Moroni County Hospital, 1,024,804. Nyakach County Hospital, 1,027,560. Chulaimbo County Hospital, 1,024,804. Gita County Hospital, 712,026. Rabur Sub-County Hospital, 543,137. Manyuanda Sub-County Hospital, 459,882. Lumumba Sub-County Hospital, 786,107. Migosi Sub-County Hospital, 720,866. Nyangoma Sub-County Hospital, 381,292. Miranga Sub-County Hospital, 259,580. That means our health centers and dispensaries are yet to be provided with these pharmaceuticals. Let me say, in the final analysis, that we are doing this in the spirit of transparency. And any person from the public that goes to our facilities for services and finds substandard service from the people without proper attention, they should let the county authorities know immediately for remedial steps to be taken. Our county workers have worked very, very hard during this COVID-19 crisis, and they are prepared to work hard. But we want those bad eggs here and there who are not polite or accommodative to patients. Please join the majority who are doing such a good work. I would like us to dispense health services to our people in a spirit of brotherhood, in a spirit of comradeship, so that our people get good services that we have promised to them. Thank you very much, ladies and gentlemen. Maswali? Bila shaka mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka kwenye gatuzi la Kisumu, ambaye kumekuwa kizungumza ni gavana wa gatuzi hilo Profesa Peter Anyang' Nyong'o, ambaye amezungumzia masuala kadha wa kadha akifanya po uzinduzi wa ng'ombe wa maziwa katika jitihada za kuhakikisha kwamba kuna usalama wa chakula, wakazi pale wanaendelea kuimarika licha ya kukumbwa na janga la corona. Vile vile ameweka mikakati kabambe kuweza kupambana na janga la corona kwenye gatuzi hilo
la Kisumu. Kumbuka kwamba baadhi ya Wakenya wamekuwa wakitoa mapendekezo kwamba masuala kadha wa kadha na hazina iweze kubuniwa hasa kwenye serikali za kaunti kuweza kupambana na janga la corona. Bila shaka mwanahabari wetu Simon Achola yuko pale, atakuwa anatupatia ufasaha wa taarifa hiyo kwenye taarifa zetu za hapo baadaye. Turejee hapa studioni. Tumekuwa tukizungumzia kuhusiana na athari za corona. Niko naye Stanley Livondo ambaye ni aliyekuwa mwaniaji wa kiti cha useneta kwenye gatuzi la Kakamega, na vile vile tutakuwa tunazungumza na Askofu Mike Brown wa kanisa la Meto kule kwenye gatuzi la Nakuru. Watupatie mchango wao kuhusiana na tuko wapi kama taifa kupambana na janga hili, ikizira kwamba visa vya maambukizi vinazidi kuongezeka kila kuchao. Lakini kabla tuweze kuzungumza na Livondo na vile vile Mike Brown, tuelekee moja kwa moja hadi kwenye gatuzi la Mombasa ambapo Anburu yuko pale akituarifu kuhusiana na kuzinduliwa na masuala kadha na jaji au kadhi mkuu kwenye hilo. Usukani ni wako mwenzangu Anburu. Shukrani sana Kipnusu, ukiwa katika studio zetu kwa Nairobi. Tunakuja moja kwa moja kutoka ofisi za kadhi mkuu hapa Mombasa, ambapo ukikumbuka kwamba Waislamu duniani kote wameanza mfungo wa Ramadhan, na hivi sasa mambo ni tofauti kulingana na wakati ule mwingine kwa sababu tuko na hili janga la COVID-19 na mambo mengi yamebadilika. Ukikumbuka kwamba wakati huu, msimu huu wa Ramadhani, ni wakati kwa wanaomba kwa pamoja, wanaweza kusaidia wale wasiojiweza kupata tu zile thawabu zenye wangependa kupata wakati wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sasa hivi sasa naungana naye kadhi mkuu ambaye atatueleza ni mikakati gani wameweza kuweka katika wakati huu wa Ramadhani. Karibu sana bwana kadhi. Asante. Itabidi tunieleze ni mikakati gani mmeweka, ukikumbuka kwamba misikiti imefungwa na wakati huu mara nyingi huo mnaomba mkiwa kwa pamoja. Naam. Kwa hakika hili, kwa vile hili janga la corona COVID-19 ni kweli na ni kitu kiko na imeathiri ama imekumba dunia mzima ikiwemo nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo ni ile tahadhari tu ya muhimu na ya lazima ambayo imewekwa na serikali yetu, na vile vile pia serikali tofauti za dunia, kila mmoja ameweka mikakati yake ili kujaribu kulinda raia wake na kujaribu pia huu ugonjwa ama hizi virusi visienee kwa njia ya haraka na kuweza kuua binadamu wengi. Kwa hivyo mikakati ni kuwa sasa sisi wakati wa kuswali tunaswali pamoja, ni kweli, na jioni wakati wa kuvunja saumu tunavunja saumu tukiwa pamoja, grupu tunakula pamoja, lakini mara hii haitawezekana kwa sababu kunatakikana ile watu wawe mbalimbali kwa umbali wa mita 1 ama 1.5, na mara nyingi huwa haipatikani. Kwa hivyo sasa tumezungumza na Waislamu na wengi wamefahamu, kwa kuwa sasa hizi swala zote tutakuwa tukiswali nyumbani, na usaidizi wote ambao tunataka kusaidia ndugu zetu wasiojiweza ama majirani zetu ama marafiki zetu, tunatakiwa pia tufanye tukiwa katika yale masaa ambayo inaruhusiwa kutembea bila isiende paka wakati wa usiku ambao kuna amri ya curfew kukaa ndani bila kutoka kwa masaa kadhaa, kuanzia saa 1 usiku mpaka saa 11 alfajiri. Kwa hivyo hiyo ndio mambo ambayo tumeshaendelea, tuko na experience ya mwezi mmoja na Ramadhani imekuja sasa in between. Kwa hivyo angalau tuko na huo uzoefu, tumezoea. Ingelikuwa hili janga limekuja na Ramadhani ndio imeingia, tungekuwa shida zaidi kuadapt ama kuzoea. Lakini sasa alhamdulillah tumezoea mwezi mmoja zaidi, na huu sasa tunaendelea na tutaendelea hivi mpaka pale hili janga litakoma. Nakumbuka kwamba wakati huu wa Ramadhani, mkishamaliza Ramadhani muenda Meka kuhiji, lakini sasa Meka imefungwa, itakuwaje mwaka huu? Itabidi pia tutii amri za Saudi Arabian Authority ama Saudi Arabian Government ambao wameshatoa onyo kwa watu mara hii wasibook tikiti za ndege wala wasibook hoteli
wala wasilipe pesa zozote in advance kwa sababu ya hili janga la corona, na inahofia pengine hapa paka wakati wa haji itakuwa bado lipo. Kwa hivyo itakuwa ni mzuri Waislamu wakae this year kama kuwa mwaka huu wasahau, na hakuna ubaya kwa sababu Mungu mwenyewe anajua hili janga liko, na Mungu hawezi kutuadhibu ama kutupunish kwa sababu hatukuswali ndani ya msikiti ama hatukuenda Maka kuhiji ama kufanya umra. Yeye anajua, na tuko na nafasi, na uhai wetu ni muhimu kidini. Uhai wa binadamu uko mbele zaidi ya mambo mengine yoyote. Kwa hivyo ni hata kuabudu, unafaa kuabudu Mungu. Yuko mahali popote, anakusikia. Na ni picha za moja kwa moja kutoka kwenye gatuzi la Mombasa, ambapo bila shaka ni kadhi mkuu akizungumzia kuhusiana na sherehe za Ramadhan hapa kwenye taifa hili, hasa kwenye gatuzi la Mombasa. Mwanahabari wetu Anuburu atakuwa anatupatia maelezo zaidi kwenye taarifa zetu. Moja kwa moja tuelekee hapa kwenye jiji la Nairobi, ambapo waziri wa afya Mutahi Kagwe anatoa taarifa kuhusiana na usambazaji wa damu hapa nchini. Tuweze kusikiza anachokisema waziri. Yeah. There is need to surpass the minimum and approach the maximum requirement. Our target should be at least, if we don't get to the 960, we should at least get to the 720,000 units. So a critical review of blood situation in Kenya shows that there is a huge gap that we have. And to ensure that we can respond to our patients, we need to address this issue with the utmost seriousness that we can garner. The 2010 Constitution changed the narrative for most of our blood institutions, including this sector and other sectors that we manage within the ministry. Article 10, on national values, places new demands on good governance, integrity, transparency, accountability, and human dignity as a whole. And I think that when people are dying away because we don't have enough blood for them, that to me is abuse of Article 10. And I'm glad to note that the Kenya National Blood Transfusion Service Bill has undergone the first reading and has since been committed to the Departmental Committee on Health for consideration. We appreciate the role that Parliament is playing in this regard. I therefore want to take this opportunity to ask members of the public to submit their views to the committee to enable us to come up with a solid law that is going to exist in perpetuity. I also want to pick out the importance of leveraging modern ICT. We must use ICT to maximize our efficiency within the activities that we want to undertake. If we do so, and if we predicate what we are going to do on good management, good governance, provision of ICT, then we should be able to cast the net wider on donors to net the 70% of our target population at the ages of between 18 and 65 in a very short time. We should create a clean register of donors with which to enable us to know who our regular supporters are. We should incentivize our blood donors through modern forms of recognition and appreciation, including, and I have proposed this before, branding, levelizing, so that people know what level of blood donor they belong to. We should be able, again, leveraging on ICT, to track blood from point of donation to the point of utilization. We should be able to monitor our blood supply levels, complete with the requisite alerts to deficiency and all oversupply. We should be able to manage supplies in relation to needs, including the need to distribute blood between hospitals and counties. The responsibility, therefore, Mr. Chairman, is on you now to define the systems
that you catapult blood transfusion services in Kenya to be responsive to modern needs and demands. I therefore take this opportunity to congratulate you, congratulate the team, congratulate those of you who have been given this opportunity, and wish you the best of luck in this undertaking. You have our support. I believe you have the support of all Kenyans, and particularly you have the full support of His Excellency the President, and he was quite happy and glad to hear about this team, and hopefully we will be able to address our concerns in the fastest possible time. Let me just add the following, that moving forward as a ministry and in terms of management of blood, we do not want to see duplication of activities. We are going to centralize all blood activities into one, and there will be no other activities taking place outside the ambit of this institutional framework. And anything that is currently going on will be brought to this framework so that we know the right hand must know what the left hand is doing. Anything involving the storage, anything involving the search for, anything involving the management of, must now be brought squarely into the ambit of the institutional framework that we have built. Before I ask the peers to make remarks and give a vote of thanks, I also want to, for purposes of this meeting, to say that these reforms that we are making, and particularly the issue of blood, as I said earlier, is part of the wider agenda. And as we begin, as we are so involved in the issue of the management of COVID-19, I think it is important for us to remember that the rest of the disease system in the country continues. You know, there is a tendency to think that we are now, this ministry is a ministry of COVID-19. It is not the ministry of COVID. You know, even I hear children are calling me Waziri wa Corona. Now, let me make it clear that the ministry's normal activities remain and must continue. And this is the reason why we decided that we must continue with this effort. We must continue with other efforts. We must continue with everything to finish and conclude universal health care. We must continue reforms in all other our institutions so that we can be able to achieve what our ultimate goal is. And as I said from the beginning, our goal is a pleasant engagement between a service provider and a patient. That is what we are trying to create. The long and short of it is that a patient sits here, a provider sits here, and they are both happy. You know, the patient is happy because they have been given everything that they can. The provider is happy because they have been supported to do so. And that's the long and short of it. And as we fight coronavirus, because it is here with us and there is nothing much that we can do to change, I call on each person, I call on all of us, because even patients, all sorts of patients, require your services. And therefore, I call on you and inform you at this point that we now in this country have some 363 positive cases in Kenya, having today confirmed some 8 new cases. And these 8 new cases come equally from Nairobi and Mombasa, because we have got 4 from Mombasa, and you can see now Mombasa is becoming a concern, an area of concern. And we have got the rest of them from Nairobi, and all of them are Kenyans. All of them are Kenyans. Before it used to be people have traveled elsewhere, but these ones are all Kenyans. But we are also happy because through the work of the very diligent health workers, we have now also discharged some 8 people today, bringing the total of those who have recovered to 114, just about a third
of the ones that that had become positive. But I also want to take this opportunity also to add that we are also, in addition to everything else that we are doing, trying to play our role as a ministry to see what we can do, what measures we can take, how we can assist the economy to continue going on in spite of everything. We are learning from experiences elsewhere. Countries are opening up much earlier than we think we should. Other countries have delayed, but we want to make our own measures based on our own experiences and based on what we have seen as a people. Yes, as you know, when the president made his remarks, he talked about the reopening of restaurants within certain protocols. And just to share with you some of the things that we will expect that these protocols will involve is that restaurants will operate between 5 and 4 p.m., not later than that, because after that, then it becomes difficult to for the people to get home, just for curfew. But at least within that period, a lot of people were not able to go for lunch. Places near them can be able to do so. There are people who work in those restaurants. They can be able to do so. But of course, for them to do that, we also have asked that those restaurants that are going to open for this purpose must limit the number of persons who are going to be in the restaurant so that they can be able to keep the social distances that we have recommended. They can be able to keep at least 4 people for 10 square meters. The tables within the dining areas must be spaced at least 1.5 meters apart from each other, and customer sitting must also maintain the social distancing that is required. We must maintain the social distances not just along, but also behind each other. We have also said that this is not a license to start opening pubs. It is not a license to start opening alcohol sale across the country. Alcohol shall only be sold with those having meals in a normal manner in a restaurant. We have not opened bars. Then we have said that when we are in those restaurants, we will not be serving buffet lunches or self-service lunches for obvious reasons. I think anybody will understand that if you are going to go to those restaurants, then there will be no buffet, as we understand it, or self-serving food and people walking around and in the food areas. That cannot happen. Then, in terms of the safety within the restaurants, what we expect to see is that, number one, that anybody walking into a restaurant must wash their hands first. They must sanitize themselves. They must have a mask. And more seriously, is that restaurants that are going to open with people who have been tested, who are going to be COVID-free. So if your persons have not been tested, you cannot open a restaurant, because it is very possible then for a person serving there to spread the disease amongst all customers who walk in. And this is from experience. I think some of you know what happened in some of the areas we had quarantine facilities, and some of the people passing the disease, even in those facilities, could very well be those serving the people. So all other measures, running water and what have you, all those measures will be taken to ensure that people are safe in the restaurants. We have also, from an economic, again, to support the economic perspective, the president announced the issue of hygiene workers to clean up all the slum areas, all the populated areas, and this has 2 purposes. One of them is that we are going to keep people working, particularly young people, the youth in those densely populated areas. But even as they work, again, there's a protocol, there's a health protocol, because anybody walking in, we have asked our team, our public health officers,
to be part of those teams, to go with thermoguns and ensure that there is nobody walking with a high temperature, even as they clear the garbage areas to keep distances when they do so, and all other protocols that have been issued by the ministry. This is all in an attempt to make sure that people keep eating, and people can feed their families, even as this situation escalates. Of course, we will, as the President said, escalate or de-escalate these measures depending on how we see the situation going. By the end of the day, as I have repeated many times, the Kenyan situation will unravel itself because of one single factor, and that is our own self-discipline. If we discipline ourselves, and if we take responsibility at an individual level, then it is quite possible that we can begin to defeat this virus. But if we don't do so, then we will continue to have challenges. And these challenges are going to be very expensive in terms of lives and in terms of the economy. But my hope and prayer is that this is what is going to happen. And I'm glad to say that we have noticed that people have actually begun to adhere to the rules that we are making. And particularly on the hygiene side, what that has done, it has brought down already the cost of healthcare, because cases of diarrhea, cases of stomach problems have gone down dramatically. And we have no doubt that this is because of the hygiene measures that we have taken. So without adding anything more, let me just first invite the PS to say something and move a vote of thanks. And I want to thank all of you most sincerely, and I want to declare that your committee is now active. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very. Bila shaka mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja ambaye amekuwa akizungumza ni Waziri wa Afya Mutahi Kagwe akidhibitisha visa vingine 8 vya maambukizi na kupelekea idadi ya watu ambao wameambukizwa na ugonjwa huu kufikia 363. Vile vile wale ambao wamepona ni wengine 8 na kupelekea ambao wamepona kuwa 114. Bila shaka vile vile ni habari njema kwa wenye mikahawa, manake kwa sasa serikali imewapa fursa kuweza kufungua mikahawa yao kuanzia mwendo wa saa 11 na kuhakikisha kwamba wanafunga mikahawa hiyo kufikia mwendo wa saa 10, ikiwa ukizingatia baadhi ya mikakati kama vile kuhakikisha kwamba meza ambayo inatumika kwenye mikahawa ni ya umbali wa mita 1.5. Na bila shaka vile wamezungumzia usambazaji wa damu hapa nchini. Mtazamaji, tuweze kusikiza kidogo katibu mwandamizi. We look forward to a transformative change for blood for the people of this country. Thank you very much, Waziri. Asante sana. Thank you very much. He is a money lady, so keep close. Keep close. I had mentioned earlier when I was speaking that we have been working very, very closely with Parliament, for legislation and for other support. And I'm very, very happy that the Honorable Sabina Chege is here with us. Sabina is, as you know, is the chair of the Health Committee of the National Assembly of Kenya. And I think that because he's a politician, she has to say something. If she doesn't say something, it can be very serious. So, Sabina, I would like to invite you. You wanna pass this or you wanna come here? Well, why don't you come and speak from this chair? Yeah? Naam, bila shaka tutakuwa napata ufasaha wa taarifa hiyo na mwanahabari wetu Purity Mseo. Vile vile kama alivyodokeza waziri, amepea jukumu Abbas Gulet ambaye ni msimamizi wa usambazaji wa damu hapa nchini kuhakikisha kwamba Wakenya wanatoa damu ili kuhakikisha kwamba tunafikia ile kiwango cha shirika la afya duniani WHO kuwepo kwa damu lita 1960. Kwa sasa Kenya tuko na 1720. Muda wangu unatamatika, nilikuwa nazungumza na Stanley Livondo. Neno lako la mwisho kwa sekunde 10. Kile naweza kuambia Wakenya ni tutii vile tunaambiwa, lakini
tukue macho tena, tusifate kila kitu ambacho tunaambiwa na wageni kama viongozi, because kuna viongozi wengine watachukua maneno ya kigeni na wanakuja kutuambia. Tufate serikali, wale ambao ni professionals within the government wanatuambia nini. Tusifate yule ambao wengine wanatuambia, ama tumeona kwa social media wanafanya hivyo, ni sisi tunataka tufanye hivyo. Alafu pili, nashukuru sana vile waziri amesema maneno yamekao kufunguliwa ni na ingine, lakini mimi nasema mashirika ingine ya serikali kama NTSA wafungue ofisi zao, wapatie watu logbooks zao, because for the past 1 month watu wamekuwa wakicomplain, wanaenda kwa wanasema walienda corona office. How can you close a government office because of corona? Na at least we need one officer kwa hiyo ofisi. Kitu kingine ambacho nataka kusema ni hivi, tafadhali wa Kenya, huu ni ugonjwa ambao tumeambiwa, tuendelee na maagizo vile serikali imesema. Umesikia maneno ya restaurant, tumeambiwa tufungue kutoka wakati fulani mpaka wakati fulani. Kilimo, tuendelee na kilimo. Bila shaka. Hata kama ni maombi, tuendelee na maombi kwa nyumba. Tusiseme tu kwamba kila kitu iko stand still. Na wale ambao wanafanya kazi kwa maserikali, tusitumie that excuse ya kukosa kupeana huduma kwa sababu kumekuwa na ugonjwa. Na tusitumie tena hiyo nafasi kuiba whatever we see in front of us. Bila shaka, asante sana Mheshimiwa Livondo. Kwa dakika moja tu nilikuwa nimekuahidi kwamba nitazungumza na Askofu Mike Brown. Askofu Mike Brown akiwa kwenye gatuzi la Nakuru, ambaye ni msimamizi wa kanisa la Metro. Pengine Askofu, mnaona muda umeyoyoma, kwa sekunde kama 50 ya dakika moja, unasema nini kuhusiana na visa vya maambukizi na wito wako kwa serikali na viongozi wa makanisa kuhusiana na janga hili? Mwito wangu kwanza ni kusema tungependa tuombee nchi kabisa, na pia tuwasaidie watu. Hapa nje watu wanaumia, licha ya kuwa kuna hizo sheria zimetolewa, tusifuate kwa uangalifu, maana hakika ugonjwa unaua, ni hatari, lakini pia tusiishi na uoga. Tujitoe, tufanye kazi kama vile yale maofisi yanaweza kufunguliwa na yaweze kushikilia hizo nidhamu, hayo maofisi yafunguliwe. Wale watu wanaweza fanya vibarua na kufanya vibarua kwa hiyo nidhamu, wapewe nafasi. Na hata ikiwezekana, watu wakipata nafasi ya maombi, watu watiane nguvu, hasa katika mitandao. Tuombee nchi hii, lakini tusiishi kwa uoga. Shida kubwa ni serikali inapeana uoga mkubwa, maana si lazima uogopeshe watu ili wafuate sheria. Wakenya sasa lazima waamke, wafuate vile wanaambiwa bila kudhani ni siasa. Hii ni maisha yetu wenyewe na Mungu atatubariki. Tunaombea nchi ya Kenya na tutapata ushindi. Naam, asante sana Askofu Mike Brown. Natumai ujumbe umeweza kuwafikia Wakenya, na bila shaka tungekuwa na muda zaidi tungekuwa nazungumzia masuala kadha wa kadha, na vile vile Wycliffe Fatulala ambaye vile vile alikuwa amefika hapa studioni. Kufikia hapo, mtazamaji, sina la ziada ila kutamatisha tamrini ya Channel 1. Kwa niaba ya wapambe wangu akiwemo Askofu Mike Brown wa kanisa la Metro na Stanley Livondo mwanasiasa, nasema asante sana kwa kutizama. Naitwa Timothy Kipnusu, mfasiri wa lugha ya ishara amekuwa Byron Abuli. Tukutane tena hapo kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwaheri. Grace and peace, my beloved viewer. I'm grateful that you could join us in this particular time of recording in the midst of what has been visited upon the nations of the world, including our very own Kenya, and that is in the situation of the COVID-19 crisis. And I just want to share with you briefly from God's word to encourage us in the midst of this, as I work on what I call
the hope in the midst of crisis, or hope in the midst of the storm. This is an unprecedented crisis situation, and I am glad to be able to share this time with you, just to encourage you and to let you know that God cares about you. My name is Dave Mwangi, pastor in Christ Church International, and I am grateful that you could take this time to be with us. I'll read very, very quickly from the book of Acts, chapter number 4, verses 29 through 31, and this is what the Bible says. Now, Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word, by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant, Jesus. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke with boldness. Friends, a situation like this occasions fear. No wonder the church in Acts chapter 4 were actually praying for boldness. A situation like this actually just brings upon us the pressure of retreating to a life that is actually beset with fear. We are in trepidation. We're in situations where we feel like nothing is going to work out in our favor. We don't know how this situation is going to be figured out, and in terms of solutions, and in terms of bringing back normalcy. And that's the situation that indeed the entire world finds itself in, occasioned by the coronavirus situation. The issue of retreating to your homes, remaining in isolation, remaining in having to do things that you never did before, and indeed the economies of the world threatened with crisis that we have not known or unprecedented. But I want to encourage you that we can do what the church did in the book of Acts chapter number 4. The Bible says they retreated into prayer. Times of crisis and human extremity occasion a turning of humans to the God who intervenes gloriously and invariably in the affairs of people. In fact, he promises us in